And when sin infiltrates your house, when sin infiltrates your life, your relationship with the Father is cut off. And prayer is also called. You start scheming just about things. And when you realize a born again has started scheming about things, it is sin that has come into play. Today, we are going to take away sin to revive our relationship with God. Where the church is now, it is so much proud of sin. We cover it up. We will not take it out. But today, what will restore the glory of the Lord in our lives, dearest, is doing away with sin. Tell your neighbor that God hates sin. Shake them and tell them that God hates sin. What does it attract? 2 Samuel chapter 11 verses 1. Sin infiltrated the home of David. When it infiltrated, David was so moving. When Israel had gone to a battle, that he stared at a very beautiful lady called who? Bethsheba, that had obunyamu matama. She had a very beautiful smile. What else that was beautiful about her? She could style her hair and fall on the ground, and she could wave it around. That when David glanced at Bathsheba, he fell in love with her. I request the reader to read for us. Sin entered into David's house. It is not good for you to draw closer sin in your life. That things will transition through it is because of the sin we are walking through. 1 Samuel chapter 11. When we take away sin today, there is what God is going to perform for us. Daudi n'atuma Yowabu n'abaddu be wamu naye ne Isirayiri yenna ne bazikiriza abaana ba Amoni ne bazingiza laba, naye Daudi n'asigala e Yerusalemu olwokubiri. Awo olwatuuka akawungeezi, Daudi n'agolokoka n'ava ku kitanda kye n'atambula waggulu ku nnyumba ya kabaka, era ng'ayima ku nnyumba n'alaba omukazi ng'anaaba, era omukazi yali mulungi nnyo okutuukirira. N'andaba omukyala ng'akola ki? I saw a lady doing what? N'omukyala yali mulungi wakola ki? That the lady was so sweet to be looked at. Awo Daudi n'atuma n'abuuza omukazi bw'ali. Ne wabaawo ayogera nti, oyo si Besuseba muwala wa Eriyamu mukazi wa Uliya Omukiiti? Olwokuna, awo Daudi n'atuma ababaka n'amutwala n'ayingira gy'ali n'asula naye, kubanga yali alongoosebbwa obutali bulongoofu bwe. Omukazi n'addayo mu nnyumba ye. Olwokutaano, omukazi n'aba olubuto, n'atuma n'abuulira Daudi n'ayogera nti, ndi lubuto. Daudi n'atuma Yowaabu nti, mpeereza Uliya Omukiiti
Yowabu n'aweereza Uliya eri Dawudi. Awo Uliya bwe yajja gy'ali, Dawudi n'amubuuza Yowabu bwe yali n'abantu bwe baali n'olubuto bwe lwali. Dawudi n'agamba Uliya nti, serengeta mu nnyumba yo onaabe ebigere. Uliya n'ava mu nnyumba ya kabaka ne wamugoberera omuwendo ogw'emmere oguvudde eri kabaka. Batubuuke tugende ku lunyiriro lwakumeka we yapulaningira okumutta. Lunyiriro lwakumeka? Olunyiriro lw'ekumi. Uliya n'agamba Dawudi nti, essanduuko ne Isirayiri ne Yuda basula mu nsiisira, ne mukama wange Yowabu n'abaddu ba mukama wange basiisidde ku ttale mu bbanga. Nze nno naagenda mu nnyumba yange okulya n'okunywa, okusula ne mukazi wange nga bw'oli omulamu, n'emmeeme yo nga bw'eri. 14. Awo olwatuuka enkya, Dawudi n'awandiikira Yowabu ebbaluwa ng'agiweereza mu mukono gwa Uliya. N'awandiika mu bbaluwa nti, muteeke Uliya mu maaso awali olutalo olw'amaanyi, mumwabulire balyoke bamufumite afe. Mukama yeebazibwe. Muteeke Uliya mu maaso. Put Uliya at the front bamutte. that he may be sweated. Ekibi Sin kireeta okufa. it causes death. Laba omuweereza wa Mukama wa pulaninga. See the minister of God scheming Ate omulwanyi wa Katonda amumalewo. to kill the fighter of God. Lwakubanga waliwo ekyali kiyingidde munda mu ye. Simply because there is something that had infiltrated his Ekibi inside. kireeta entalo. Sin causes battles. Kati mugwana sooka otunuulire wuwo. Dearest, look at your family now. Entalo zonna ezigolokose mu bulamu. Wrangles that have arose in your life. Tandika okutunuulira munda mu. Look in your inside. Ate omanyi ekibi kye tumanyi kiri kimu. We only know one sin. Nti ayenda yaba akoze ekibi. That one who commits adultery is the one who Naye sins. n'okukola ki ekirala? But what else can qualify to the sin? Wanje n'okuvuma kibi. Even abusing sin. N'okugeya And kibi. backbiting is also sin. Nze nsobola okugeya omala wano. I can backbite brother Omala here. Bagambye omala meeting ze n'etandika okumugeya. They say about this and this and Ekyo kibi. that one is sin. Mukama aba takyagala. If God doesn't like Nze it, okugeya mugambe wano. me to backbite my fellow brother. Katonda aba tekyetaaga. God doesn't need it. Kiina kye kireeta munda mu. There is something that it causes in your inside. Entalo z'oyitamu mu bulamu. The wrangles you are transitioning through in your life, Waliwo ekibi kye wakkiriza ne kiyingira munda mu. there is some kind of sin you permitted to enter in your inside. Buli lw'otunuulira byonna by'ojjookola, Whenever you stare at your waliwo kye work, wakkiriza ne kiyingira mu there bulamu. is something you permitted to come into your life. Ekibi kireeta entalo mu bulamu. Sin causes wrangles in your life. Era buli lwendaba entalo nga zigolokoka mu maka gange, And whenever he senses that battles are rising in his family, bwe ndaba nga waliwo ekigolokose, if something that is nsooka ne alone, neekebera, kisobola okuba nga waliwo ekibi kyenkugumye eri munda. he first examines himself, maybe there is some sin he has kept inside of him. Haleluya! Gamba oyo akoleranye nti ekibi. Tell your neighbor that is sin. Muŋambire nti ekibi Tell your neighbor that is sin kireeta entalo. causes Abantu wrangles. bali bagolokokeddeko. Have people ever Ani raised gwe bali their hands? bagolokokeddeko? Omukyala okuwanika agamba People don't want to- ogenda kungamba nti kibi. Ye kiba kibi. It is sin. Buli lw'otunuulira obulamu bwo, enkolagana gy'olina wakati wo ne muzeeyi, Whenever you evaluate your relationship between you and your God, n'eki ekiriwo munda mu ggwe, and whatsoever that is in mwana wattu inside, kyekiviiriddeko entalo ezo ogolokoka. it is the root cause of the rising of the Omala battles. okwetereza wakati wo ne muzeeyi wo, After examining you
between you and your God, that what has been causing battles to arise disappears. Turn to your neighbor and tell them sin. Permit it not to enter into your inside. It causes death. When it infiltrated, it caused death. David stood aloof and said, may you take capture that man. Put him at a flank to be killed. And all his belongings to be killed. Not having any kind of fear. I have realized one thing about sin. Sin takes away fear from somebody. When you perform a sin, the Bible says that the sin becomes a sin. After you deliver it, now you'll be pregnant of sin. We see you as you're walking in your sin. After you give birth to it. Yes, the products of sin are so very bad. Because you have something against your brethren, starting from within your life. David said, kill Uriah. But it was sin that was the root cause of his death. When sin entered David's home, his child died. Did the child Bethlehem give birth to? He gave birth and the baby died. But the cause was sin. There are things that happen to die in our lives. But the genesis of it all is sin. When I make mention of it, you don't want me to speak about it. Turn to them and tell them dearest. Tell them dearest. Take away that sin. Because there are things it is putting to death in your life. The mighty man of God is so present. The one who is so being elevated and being when they permitted sin to enter, the ministry that was in their lives died. When you permit sin to enter, there is something he has in his inside. The way he handles issues, they think is moving like a chameleon. Instead of rushing about things, one thing I don't want, me to step in air. You just move anywhere for him to step in air. We want to step on a solid ground. God tells me because I can see and takes away the presence of God from my life. Hallelujah. Tell your neighbor that permit not sin to take capture of your life. Hallelujah. King David. Awo olwatuuka Yowaabu bwe yekkaanya ekibuga n'awawulira ekifo we yamanyanga weewaali abazira. Olw'ekumi-n'omusanvu abasajja ab'omu kibuga ne bafuluma ne balwana ne Yowaabu. Awo ku bantu ne bafaako abamu ku baddu ba Dawudi. Uliya Omukiiti naye n'afa. Olaba entalo ezo zonna zajja lwakubanga waliwo ekibi. They came because there was sin. Olw'ekumi-n'omunaana awo Yowaabu n'atuma n'abuulira Dawudi eby'olutalo byonna. N'akuutira omubaka
ng'ayogera nti bw'oliba ng'omaze okubuulira kabaka eby'olutalo byonna, awo olunaatuuka kabaka bw'anaasunguwala n'akugamba nti kiki ekyabasembeeza bwe mutyo okumpi n'ekibuga okulwana, temwamanya nga muliyima ku bbugwe obulasa, ani eyatta Abameleki mutabani wa Yalubaseesi, omukazi teyamukasukako enso n'ayima ku bbugwe n'afiira ne Sebeezi, kiki ekyabasembeeza bwe mutyo okumpi n'ebbugwe? Awo onooyogera nti n'omuddu wo Uliya Omukiiti naye afudde. 22. Awo omubaka n'agenda n'ajja n'ategeeza Dawudi byonna Yowaabu bye yamutuma. 23. Omubaka n'agamba Dawudi nti abasajja abatuyiwako amaanyi ne batulumba ebweru mu bbanga. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Badde ninoonya story ya Dawudi n'obulamu bwe bwonna. I was looking at the entire story of David and his life. Setaani yalumba obulamu bwa Dawudi. Satan confronted David's life. Waliwo ebyatuuka mu maka ga Dawudi. There are things that happened in David's life. Ekyatuukawo ekisooka. First of all, badde mbinoonya wano ssuula nga njagala essuula ezo tuba tutambuliramu. He wanted us to align with those Abaana scriptures. bettiŋŋana olw'ekibi. Children killed each other because Omwana of omu sin. yatta munne naye lwa kibi. One killed his brother because of sin. Kabaka Dawudi bwe yamala okukkiriza ekibi ne kiyingira. After King David permitted sin to enter, Ne kiwamba ne batabani be. it captured also his son. Mutabani we omu n'ayagala mwannyina. One son fell in love with her sister. Era muganda w'omu n'agamba nze sigenda kumukkiriza ngenda mutta. And one said, I will not permit this incest, let me kill him. Mukwano gwange yakikkiriza mpola ne kiyingira. He permitted this story by story to Naye enter. kyaleeta akasamma obuzibu mu maka. But it caused a lot of commotion in the house. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ekibi kasita omala okikkiriza After you sin, kirina kye kigolokosa mu bulamu there is bwo. something awakens in your life. Oluganda entalo ze tulabye mu maka. The evenings, the battles you have Ogenda witnessed in the house. n'okuwulira nga kibi kye kyakkirizibwa. Most of the times it is sin that is in play. Entalo ze tulabye mu ministry. The battles we have witnessed in the Era nze ministry. wemmala n'endaba ng'owooluganda gundi tategeeragana nago. Remember I said that there is a disconnect between brothers and Bw'endaba nga waliwo sisters. ekigenda mu maaso mu buweereza. If there is a certain kind of friction in the ministry, Sooka kwekubamu nze kennyini torch. I first evaluate myself. Waliwo ekiri munda mu nze ekitateredde. Is there anything improper inside Kubanga me? buli lw'otambula obulungi ne Mukama, Because whenever you walk in line with God, buli kintu kitambula bulungi. everything works in line. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Buli kintu kye tulengera mu bulamu bwaffe Whatsoever we happen to sense in our walina lives, okubeera waliwo cause. there is to be a cause. Bayibuli egamba The Bible nti teaches omulambo w'ekubeera that where the corpse is, n'ensega we zikola ki? so will the flies. Ensega tezisobola kukuŋŋaanira watali mulambo. The vultures can never gather without a corpse. Ekyo olutalo olugolokose munda mu ggwe walina okuba nga waliwo ekibi ekiriwo. That battle that is waking up inside of you, there Omala has to be sin. n'oggyawo ekibi, When you take away sin, ebintu byonna bitereera. things will ameliorate. Bwe mmala ne nzigyawo ekiwunya, When I take away that stings, zino enswera ezibadde zitambula those flies that we are skirting in, they will leave. enswera tezisobola kujja watali kiwunya. Flies can never be attracted by no sting things. Gato yafainanye nti enswera Tell your neighbor that tesobola flies kujja can never come nga tewali kiwunya. without any Ani smell. akikkiriza ekyo? Who believes in that? Olwaleero Tonight, Mukama yagambye God said, tuggyewo ekibi. let us take away sin. Buli ebadde enswera ng'etwetooloolera, Whatsoever was a fly that was cutting enswera about, zigenda kuva ku bulamu. those flies are going to go away from the life. Ekikuumidde enswera mu bulamu bwaffe What is maintaining
outer lives, waliwo kye tumwezi. there is something that we are hiding within. Entalo z'olaba Dawudi mutabani we yamugolokokera. David's son rose against him. N'agamba nti tugenda kujja ku bwakabaka. He said, I'm going to take away your kingdomship. Tugenda kukola bwetu. We are going to do this Naye again. obuzibu buva ku kabaka Dawudi. But the genesis was from King David. Kabaka Dawudi yakkiriza ekibi ne kiyingira. King David let sin to enter. Omwana we gwe yazaala n'atuka ekiseera n'afa. His very son reached a time and passed on. Mukama we yampadde obubaka buno. When God gave him this message, Owedda neekebera munda mu he nsi. was all alone evaluating his life. Embeera eno egolokose mu bulamu bwe. This situation that has awakened in my life, Mukama evaawa. what is the root cause? Osanga munda mu nze Maybe in my inside, waliwo ekintu ekiriyo nga kibi there is something called sin ekineetaagisa okuwa Mukama that needs me to surrender to God embeera eno esobole okuvaawo. for this situation to disappear. Embeera zaagolokoka mu maka ga Dawudi. Predicaments arose in David's family Omwana n'apulaninga mbu ne yeerwasa n'okwerwasa. that he schemed as though he was sick. N'agamba mwennyina jangu ondiise naye And he bakapa. told his sister, come and make me eat. Omwannyina n'ajja n'amuwa ekyokulya. The sister came to feed him. Naye n'akola ekintu ekimu nga kitaawe kye yakola. He did the very thing as the father did. Ekibi ne kyeyongera okuwona mu maka gaabwe. And sin entered in the more in their family. Katonda n'abavaamu. And God flew away. Ebintu ne bitandika okwonooneka. Things started getting worse. Olunaku lwaleero Tonight, tusobola okudda eri Mukama. we can return to God Ekibi ne tukiggyawo. and we take away sin. Ne tukkiriza Katonda n'akolanga. And we permit God to Mukama yeebazibwe. praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ekitabo kya Samwiri ekyokubiri essula 18 2 Samuel chapter 18, olunyiri lwa 33 verses 33. Samwiri ekyokubiri 18. 2 Samuel chapter Olwaleero 18. tusobola okuggyawo ekibi. Today we can take away sin. Ekibi bwe kivaawo When sin is removed, buli ekintu kyonna ekibadde kitabanguse kitereera. whatsoever gone amiss comes back to better. 18:33 agamba atya? Samwiri ekyokubiri 18:33. Awo kabaka ne yeeraliikirira nnyo n'alinnya n'agenda mu nju eri ku wankaaki n'akaaba amaziga. Awo n'agenda n'ayogera bw'atyo nti ayi omwana wange Abusaalomu, omwana wange Abusaalomu, singa nkufiiridde, ayi Abusaalomu omwana wange. Kiweneeta. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Omutima gwa Dawudi gwennyika. The heart of David was broken. Omutima gwa Dawudi si musanyufu. David's heart was not happy. Waliwo essanyu bwe libula munda mu ggwe. There is when you go peaceless within yourself. Essanyu bwe likubulamu Whenever you go short of peace, wabeerawo ekkozi y'ekintu ekyo. there is a cause of that thing. Mukama yeebazibwe. Praise God. Mukama yeebazibwe. Praise God. Kyogero yakuliranye omugambe nti olina essanyu munda mu Tell your name, start your name and ask them. munyenyezebwa omugambe nti olina essanyu mu bulamu. Ask them if they have peace with Omugambe you. essanyu bwe liba lyagenda Tell them if it left, obayo lisobola okukomawo it can return to them ogyewo ekibi. after you remove that sin. Dawudi n'ayimirira we yali ayimiridde David stood where he stood n'agamba ebigambo bino. and made mention of these words. Ayi ani amisaani Abusaalomu, Oh, Absalom, mpulira onnyiga omutima gwange. I feel there is a way you afflict me. By'okola tebinsanyusa. The things you do pleases me no. Bwe mba nga busumba nyirinde weligamba ne ayi gundi ng'okola If ebitansanyusa. as a pastor I can stand at one point and say, oh, so and so the things you do perfect. Bwe mba nga nkyogera bwenti If I speak it, nange kennyini nina okwekebera. me the one speaking, then I have also to Omutima gwange do guno it. nga gumaze okumenyeka. After my heart has Sobola okuba nga nze concentrated,
bivuddeko embeera bali okugiyitamu. May I may be the cause of the others people's Ekkanisa situation. bw'etandika okutambula obubi ne Mukama, When the church starts to walk in not in line boosi with God, teva mulala, akasaale kalina kusooka kutulira musumba we kati. the first person to be pinpointed that is the We pastor. musumba enkolagana yo ne Mukama eri etya. You pastor, your relationship and God, how Kati is nze it? kennyini bwe mmala okukwatagana ne muzeeyi After he himself connects you, reconnects waliwo with you, ebiteera byokka. there are things that only relates for them shows. Nsobola okuba nga nina okwemulugunya mu bulamu You may bwange. have a lot of complaining in his life. Nsobola okuba nga nina kye nnina munda mu nze You may have something wrong in his nga life kireetera abalala okutambula nga bwe batambula. that causes people to walk Kati nze bwe miserably. mmala okutereera obulungi ne taata wange, After he comes back in line with his father, ebisigadde byekola byokka. other things will work out themselves. Gamba yagwenanye bonna omala okutereera. Tell your neighbor that after you get straight Kitaawo, with your father, buli ebisigadde the rest bigenda kwekola byokka. shall work out themselves. Nze nga sinaba kusalira musango ono, Before I start condemning others, ne ngamba Junior atambula bubi, pointing into Junior as he walks not nze nicely, nina okusooka okwekebera. it is him to first evaluate himself. Bwe mmala okwekebera After he evaluates himself entereera, and it becomes na right, Junior agenda kutereera yokka. even the other Junior will become right. Bwe mmala n'entereera, After it becomes right, omulala yeetereeza yekka. another person will also do the same. Nga sinnaba kusala musango ku kituuti, Before I start to accuse people ogamba nti that gundi otambula bubi, so and so is walking nze wrongly, nina okweyogerako. it is him to first examine Bwe himself. mmala n'entereera, After it becomes right, naawe gwe ngenda okusongamu ogenda kutereera even if that is going to point at you, will become better. olwaleero bwe tunaaba tumaze okuggyamu ekyo ekiriwo, Today when we remove that is n'embeera existing, zitwetoolodde zigenda and kutereera all the zokka. situation that is cutting about us will ameliorate. Haleluya! Gamba yakwinanye bonna omala okutereera, Tell your neighbor that when you get better, ebikwetoolodde and all surroundings bigenda kutereera byokka. shall better by themselves. Nina kye nnina mu bulamu bwange, He has something in his life. nina entalo ze mbadde nwana. And there are battles that he's been clashing. Abooluganda mbadde mpita wali ku basamize, He was bypassing those sorcerers. nabagamba luli ne ngamba neebaza Mukama abasamize bagenze. He told you the other time that he thanks God that Bambi sorcerers ngenda okuva shifted wano okuddayo nga basamize weebali. from moving out from there, returning, they are Abasamize shifted bantu ate back. bali abasamize badde balungi ennyo nga bambuuza n'okumbuuza nti Mukama yeebazibwe musumba. They were so great sorcerers, they could even Kyebale be the musumba oli pastor. eyo afuga Yesu. Is your Jesus reign? Naye aŋŋamba afuga ekkanzu gy'ayambadde yagikoze mu ttaka yonna 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 ejjudde ettaka. The cans is putting on is full of Naye ankubira bbayi afuga Mukama. but he's waving to the pastors that Negamba are Mukama reigns. okusoomoza kuno kukome. And he was like, God, let this chariot stop. Mukama n'aŋŋamba And the Lord told him, okuggyawo omusamizi oyo for you to remove that sorcerer, naawe kennyini omala okutereera. you your very self, you need to get Oyo better. omusamizi agenda kuviira. For that sorcerer to go away. Ne ntandika okukola ku nkolagana yange He started working upon his wakati wange relationship ne muzeeyi wange. between him and his father. Nali nina kye nagolokosezza munda mu There is nsi. something that awakened in Nga bw'amwamba himself. nti Mukama afuga nga muyitako buyisi. Whenever he determined his own reigns and Ne just ŋŋamba bypassing. ani afuga bw'oŋŋamba? I was like, who reigns in the one he's Oŋŋamba speaking about? emisimu gye gye gifuga. I know demons that you are talking Netandika about. I know the omuyitangako ones nga you're saagala talking kuddamu. about. I started bypassing him and I Netandika split him. okukyusa obulamu bwange. I started reshifting my life. Ekisooka ne mwagala. I started loving him fast. Era bwe yali ampitangako yali muvubuka nga wamaanyi. He could bypass me as a young Neŋŋamba nabayo omuvubuka agenda okubuulira enjiri. I just saw a picture of that Abo gospel. omuvubuka agenda okuwasa bawala bange mu kkanisa. Seeing the man to Buli lwe man. namutunuuliranga nga nina kye mulabako. Whenever I could look at him, there is